What's going on? I'm here with PFL featherweight Gabriel Braga. He is fighting Jesus Pinedo for the PFL featherweight belt at the PFL Championships in late November. So, Gabriel, you are 12-0, 25 years old. I think one of the biggest emerging stars in all of MMA right now. If you are able to win the PFL belt in November, where do you think that puts you in the entire landscape of just MMA fighters and stars? Onde é que você se vê no mundo aí no ranking aí dos pesos penas, no ranking de atletas brasileiros de MMA, onde é que você se coloca? Cara, eu trabalho muito duro para estar entre os melhores, então eu já estou me colocando e me enxergando entre eles há muito tempo. Só estou concretizando agora em ações. I see myself between the greats. I work hard for that and feel like the world's getting to see it now. I'm putting my thoughts and my hard work into action inside the cage. I love the confidence. I got to ask, too, a couple of fights ago, you are a young fighter. So a couple of fights ago, you actually retired Marlon Moraes. I'm sure that's a guy you grew up watching. What was it like for you to be the guy to put him into retirement? Algumas lutas atrás você lutou com o Marlon Moraes, enfim, botou ele para aposentadoria, nocaute técnico. Como é que foi? Como é que foi esse sentimento assim, de lutar contra um cara que, poxa, imagino que pela idade você tem acompanhado a carreira ainda quando criança? Cara, eu vi o Marlon lutar, eu era pirralho, cara. Eu era bem jovem mesmo. E ele sempre foi uma grande inspiração para todos nós brasileiros, né, cara? Tá ali representando a gente, já lutou pelo título mundial do UFC, já lutou contra os melhores do mundo. Então, para mim, foi uma honra em dividir o cage com ele ali. E ganhar dele foi melhor ainda, né, cara? Que eu tô só concretizando meu caminho aí e escrevendo meu nome. Yeah, I think Marlon's out there as, one of the references, one of the reference names, one of the benchmarks of our sport. Beyond happy and honored to have been able to share the cage with him. He's a guy that's, done it all, seen it all. So to be able to fight him was a dream, and obviously to be able to beat him, even better. Yeah, it was a great fight. I certainly enjoyed watching it. Talk about fighters that you, Gabriel, grew up watching. Obviously, your father was a professional fighter when you were growing up, and a very good one. So what's it like as a kid watching your dad train for professional fights, get into professional fights, seeing the highs and lows of an MMA career your entire life growing up? Como é que é, enfim, falando de assistir lutas, né? Como a gente estava falando aqui agora do Marlon e a geração das antigas. Como é que foi você crescer nesse mundo assistindo seu pai competir? Cara, eu acho que isso foi a parte fundamental para ser o atleta que eu sou hoje em dia, entendeu? Eu via meu pai errando e ele acertando, e hoje em dia eu sempre tento seguir ali a parte que ele fazia certo, entendeu? Então hoje eu sou um atleta completo por causa disso, por coisas que eu via em outros atletas errado que eu não fazia. Eu fazia a parte certa. E tá dando certo até hoje. Yeah, I mean, just being able to watch my dad's career and how it all unfolded, and just having honest conversations with him where I see things and he sees too, things he's done wrong, things he's done right, things we can improve together. So that's those are things that I see as lessons learned in my career and that have put me in the position to get to where I'm at these days. Who would win in a fight? You right now at 25 or your dad at 25? Quem ganhava uma luta? Você agora aos 25 ou seu pai aos 25? Caraca, cara, pergunta difícil, hein, cara? Mas eu acredito que eu tenho uma grande vantagem por ser treinado pelo meu pai. Então, ele já tá treinando alguém para ficar melhor que ele. Então, eu acho que eu já tenho uma grande vantagem. Mas é uma luta muito estranha, hein? É difícil. That's a tough question. That's a tough one to answer. I think I have the ultimate edge, which is to be trained by him, right? So
I'm naturally trained by him, and I'm able to absorb all his knowledge. So I should be in a position that he's put me on to, to come out with my arm raised. But this is definitely a tough one to answer. Yeah, I mean, I guess Nice question, brother. Capciosa essa. Thank you. Porra, Yeah. quase me ferrou aí. Yeah, that I guess that is the advantage, and it was a good answer because even though you did say you'd beat him, but you threw him a compliment in the process. But talking about your upcoming fight against Pinedo, you guys already fought this season. It was a super close fight. You edged him out in a split decision. Did you see things in that fight that lead you to believe that you're going to be able to dominate him even more in this fight? Vamos falar dessa luta de agora. Você já é um rematch, né? Já lutou contra ele, já ganhou dele. Você viu coisas na sua última luta com ele e na última luta dele que fazem você pensar que você vai levar essa de novo? Com certeza, cara. Eu já revi a minha luta contra ele já um milhão de vezes, cara. E eu vi coisas, muitas coisas que eu poderia ter feito ali que eu não fiz. Então, para essa luta, eu tô com uma outra mentalidade, com uma outra maturidade. E eu não vejo a hora de chegar no dia 24 de novembro para poder mostrar isso lá em cima. Yeah, no, absolutely. I've seen things in my fight, my last fight against him, that I was like, I could definitely improve that. And I'm working on those things. So I'm definitely looking forward to yet again beating him November 24th. I'm pretty confident about that. So, I think it's pretty undeniable that you and him are the best featherweights in the PFL right now. And, especially after how good the last fight was, you guys could quickly become one of the best rivalries in all of PFL. Between you two, is there any personal feud, or is it just still all business, just two guys fighting each other? Você sente que existe uma rivalidade pessoal entre você e ele, ou são só dois caras que um tá no caminho do outro e vão ter que se enfrentar? Cara, eu acredito que não tenha essa rivalidade. Se encontramos diversas vezes lá, se cumprimentamos e conversamos, só que ele tá mordido, né? Já perdeu uma e vai querer vencer essa agora, mas ele vai ser mordido mais ainda. No, I think this is just the nature of the sport and the game we're in. One has to win, the other one has to lose, and I don't think there's anything personal there. I think he's definitely frustrated. He lost the first one, and he's going to be even more frustrated because he's going to lose the second one too. Love it. So there is $1 million on the line, as you know. If you get $1 million, what are you going to do with it? O que você vai fazer com 1 milhão? Cara, tem muita coisa para fazer com 1 milhão, né? Mas eu primeiro vou guardar ele e vou pensar muito bem. There's a lot of stuff to do with 1 million. First and foremost, I'm gonna invest it. I'm gonna put it to the side and do some good thinking. Awesome. So, well, this has been awesome. I really enjoyed talking to you. My last question, I have to ask, what's your prediction for the fight? Previsão para a luta. Cara, como eu sempre falo, nocaute e a finalização é consequência. Eu tô treinando para subir lá e vencer ele, de qualquer forma, mas eu vou vencer ele. That's what I always say. The knockout or the submission, these are just consequences of a job well done. I don't know how it's going to happen. I don't know when it's going to happen, but I'm going to beat him. I love it. Thank you very much, Gabriel. Appreciate the time. Thank you so much, my brother.